You little scamp. Do you know how much the core you took was worth? I stole it from the castle. 3 years it took me to get it. And now... Please! She's barely 10 years old! Silence! Stay out of it! Oh! If you die, it'll be as good as new. You brought this on yourself. From now on, I'll protect you. I'll keep you safe. Always. My name is Jin. What's yours? Laura. It seems like sending outcasts was the right choice. You all right? I've been through worse. I can handle it. Jin, I swear I'll make your dream come true. So stop putting yourself at risk. There's still time. Is that part of your dream, too? What are we, in the end? This hunger I feel, this thirst, is it really my own? Or is it someone else's? Sometimes I can't tell. Tell me, Jin, are you really here? I don't know where I really am. You're starting to sound like a human. Oh, yeah? Perhaps we're not so different after all. Humans and blades. Schön ein Master auf Eis gelegt, der Kerl. What's the deal with this ceasefire? A tribunal, it looks like. Praetor Malthus is here in person. And who's going to argue with the Praetor? Does he have any clue how many men we lost? If those Ardanians get away with this, Architect, damn it. Quit your grumbling, mate. All this is way beyond our pay grade. You got that right. We're all just faceless cannon fodder to the bigwigs. CO says jump, we jump.
Don't forget me. Don't forget me. Don't forget me. Think you can take me? Das sind die Memes. Haben sie aber weggepatcht, dass es weniger bzw. so gut wie gar nicht mehr kommt und dafür kommen andere Dinge, die öfter kommen. Also auch nicht so richtig gefixt eigentlich. So. Morgen die Damen, na? Alle gut geschlafen? Ich habe kein Auge zugemacht. Habe ich mir schon fast gedacht. Na denn, wie wär's mit einem schönen Spaziergang rüber zur Halle? Frische Luft machen, müde, Geister und munter. Irgendwo muss Morak ja dahin eskortieren. Immerhin ist sie eine Dame. Danke. Ich finde meinen Weg auch sehr gut alleine. Aber Mithra wurde doch auch eingeladen, oder? Ich fürchte schon, ja. Na also, dann können wir ja auch gleich alle rübergehen. Ja, wenn man es so sieht, dann gehen wir halt alle. Ja. So ist das. Ich meine, eigentlich kann ich die Camp gleich auslassen, aber du weißt, wie es ist, ne? Hier siehst du 300 Meter, da kann ich gleich schon wieder bei 100 Metern oder so ausmachen, weil es dann schon vorher irgendwie angeht. Aber dafür kommen wir schnell durch mit dem Spiel, ne? So ist es ja nicht. Hey, unter 100 Metern. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Senelo. In diesem Raum befindet sich der Tagungsort für den Gipfel der Nationen. Nur den Repräsentanten der teilnehmenden Nation ist der Zugang gewährt. Mit anderen Worten, Endstation für uns. Dann werden Bridget und ich nun unseren Platz auf den Gipfeltreffen einnehmen. Hopp, da hänge ich mich doch gleich mal dran. Dich wollten sie auch dabei haben, Mithra. Erinnerst du dich? Ja. Ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz, was ich von all dem halten soll, aber ich komme mal nicht drum rum. Rex, ihr wart am besten bei uns im Zimmer auf uns. Das finde ich jetzt ein bisschen unlogisch. Sie wollen Mithra dabei haben. Aber Rex müsste ja eigentlich auch dazu kommen, weil Rex ist ja der Driver von Mithra. Ich meine, die Blades von den anderen beiden dürfen ja auch dabei sein. Warum sollte also, wenn Mithra eingeladen ist, nicht ihr Driver dabei sein dürfen, ne? Ein bisschen komisch. Keine Sorge. Sei vorsichtig da drin, ja, Mithra? Keine Sorge, bin gleich wieder da. My deepest thanks to you for agreeing to this ceasefire, Queen Rakura, Emperor Nile. As I recall from the Assyrian treaty of 350 years ago, the Praetorium was to refrain from intervention in times of war. And yet here you are intervening. But I trust you have a suitable justification, Your Eminence. Naturally. But first, to ensure impartiality in these negotiations, may I present Nira, acting chairman of the Argentum Trade Guild. Furthermore, representing the Tantalese, His Highness the Crown Prince Ozikairis Brunev Tantal will also be attending. The Crown Prince? The prodigal Prince of Tantal? What a spectacle! Seems the Praetor has as much clout around here as ever. Could we not just take them out here and now? Good point. All the principal nations' heads gathered here? It'd make things easy later. The way to the World Tree must first be opened. Wiping out mankind is the easy part. We could manage that ourselves.
Even so... That isn't our only goal, remember? We must wait for the stage to be set. Is Jin serious about this? Yeah. I've been wondering that myself. Oh, he's serious. He always is. He will annihilate mankind, and then... he will kill the architect. Now, it seems Mor Ardain has been accused of a unilateral breach of treaty in this matter. Emperor Nile, I open the floor to you. Is there anything you wish to say? While we are still conducting investigations into the cause, it cannot be denied that weaponry belonging to our forces was discharged against Uriah. Regardless of any possible reason and circumstance, we are prepared to offer recompense for this grave offence. So you want to settle this with money? We will provide any compensation deemed necessary. Perhaps I'm misunderstanding. To my ears, it sounds almost as if you mean to imply that the blame for these offences does not lie with your Majesty at all. We are investigating. I ask that we not draw any hasty conclusions. What need is there for investigation? I believe a cause has already been established. There are witnesses. And that would be? What a preposterous notion. The people you speak of are merely a terrorist group. How could they possibly command that measure of... It's the truth. I, Ozyclyrus, swear this in the name of King Eulogimenus Tantal. Can confirm ex-Chairman Banner give these people some kind of supplies. Military supplies, methinks, and in great number, yes. But why would... What if I were to tell you that the Aegis Malus, who raised the world 5 centuries ago, was involved? Ridiculous. Everyone knows he disappeared in a blaze of flame. He's very much alive, believe me. That arsehole, the Aegis, has confronted us in person. And if my word is not enough for you... A blade? But that core crystal... This is another Aegis, named Mithra. Your Highness has heard of her, surely? So the rumors that reached us were true. Who is its driver? If you knew that, I dare say your surprise would be even greater. But that is not the matter we are here to discuss, Your Highness. This is a dire situation. "6 o'clock already. Mithra's been in there for a long time now. We've just got to trust them. They're dealing with the leaders of whole nations. It's not like there's anything you or me can do to help. Ugh. I've noticed something about Malos. He's an Aegis, but you wouldn't know it from how he's fighting. I'm pretty sure he's damaged in some way. You mean he can't use the full extent of his powers? The wounds I dealt in our battle long ago may not be completely healed. His end goal is Elysium. He wants to go back to the place he was born. There he can heal until his powers have recovered. If Malos is allowed to restore himself,
The horrors of 5 centuries past will return. Or worse still, Malos's goal is simple. He means to destroy humanity in its entirety. Why would anyone desire that? Perhaps he doesn't even need a reason. It seems to be a deep-seated drive. An instinct. As natural as breathing. All of this is my responsibility. Praetor Amalthus? Whatever do you mean? It was none other than I who awakened Malos and unleashed him upon the world. So, Your Eminence, the rumor that you were once Malos's driver is... I never intended to obscure the truth. It is writ plain for all to see in history books. I was a fool. It was to prevent such foolishness that all passage to the World Tree was forbidden after the Aegis War. However, it has become apparent that the laws of men do not apply to Malos. The time may have come to lift that restriction. I appreciate this. Don't think you've earned my trust. But since Rex is going to Elysium, their paths are bound to cross. That's all. I'm surprised. You seem so devoted to the boy. It's for both our sakes. But you, Amalthus, who is it that you're living for? Morgen die Damen. Oho, täusche ich mich oder seht ihr viel frischer aus als gestern? Geht so. Fans Staatsbegräbnis ist heute angesetzt, nicht wahr? Ja, die Zeremonie soll direkt vor dem Heiligtum stattfinden, auf dem Seoresplatz. Willst du da hin, Kollege? Ja, ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich nicht hingehen würde. Platz von Seoris ist gleich um die Ecke. Tora schlägt vor, dass Freunde nicht trödeln. Lieber Hoppi Galoppi hin. Meister Pon hat hier heute wieder herrischen Tag. Oh, ja. 67 Meter, das wird nix. I guess they did call her a goddess. The state funeral makes sense. Shouldn't you be with him? He's a boy. Best not to bother them at times like this. I expected you to be more clingy. You really are different from her. Actually, letting him be was more her idea than mine. Really? Pirates? Get out. So wait, you're saying you want to go be clingy or what? I'll burn you. I kid. Sheesh. It's weird though. What is? I mean, don't you think it's odd
Normally, if a blade or its driver dies, it'll just go back to being a core crystal. So why is Fan just dead? I did wonder the same thing. There's only one way I know for a dead blade to keep its physical form. Remember Minoth? I mean Cole. He was a flesh eater. Yeah. But Fan wasn't a flesh eater. I can say that for sure. What's that? That's the shape of Fan's core crystal. Well, how it used to be. But now it's a triangle. Rex and I are quite a unique case, but this is different still. How is it different? If a blade shares its core with another, its shape changes in a uniform fashion. In our case, the center part went to Rex, and the outer part to us. I don't know why that is, but it seems to be a rule. But Fan's isn't like that. Exactly. It looks more like someone stole her core, doesn't it? Das war mit Abstand die größte Beerdigung, die ich je gesehen habe. Die Zeremonie hat aufs Rührendste demonstriert, wie sehr das Volk Fan geliebt hat. Die Göttin von Indol haben sie genannt. So schnell wird sicher niemand ihren Platz einnehmen. Hey Rex, wie lautet jetzt eigentlich unser Plan? Wenn wir zum Weltenbaum wollen, brauchen wir die Hilfe des Prätors. Meister Rex, ich habe euch gesucht. Prätor Amalthus wünscht euch zu sprechen. Ihr erwartet euch im Audienzsaal. Oh, das trifft sich hervorragend. Vielleicht will er auch mit uns über die Weltenbaum reden. Wer anders der Vorladung ist mir leider nicht bekannt, mein Herr. Ja, wir werden es dir ja merken. Nichts wie hin zum Audienzsaal. Gut. Was ist hier? Ah, wer seid ihr? Was ist los? Moment, ihr seid gar nicht von hier, oder? Puh, dann ist ja gut. Ich heiße Melika. Meine Mutter wurde im Krieg zu einer Waisen und hat mich hier in Indol großgezogen. Ich bin also eine Gormoti und das, obwohl ich noch nie in meinem Leben in Gormott gewesen bin. Entschuldigt bitte meine Reaktion von vorhin. Es ist nur so, dass ich mich seit einiger Zeit ständig beobachtet fühle. Um genau zu sein, seitdem ich in dem Korps von Indol beigetreten bin. Alles okay? Naja, ich habe das Gefühl, es treibt mich langsam, aber sicher in den Wahnsinn. Oh, ihr Fies. Ob ihr wohl für mich herausfinden könnt, wer mir da hinterher spioniert? Ihr helft mir? Vielen, vielen Dank. Vielleicht solltet ihr euch zuerst unter den Stadtbewohnern umhören. Unterhaltet euch einfach und erwähnt ganz beiläufig meinen Namen. Vielleicht springt es ja jemand drauf an. Der Verfolger muss aus Indol kommen, da bin ich mir sicher. Wieso sollte sich jemand von auswärts um mich scheren? Ich werde hier auf euch warten. Falls ihr etwas rausfinden solltet, sagt mir gleich Bescheid. Ich hoffe, die Musik ist noch okay. Allgemein der Ton, weil ich habe gerade ein bisschen runtergedreht gehabt, weil ich mir dachte, dass das ein bisschen zu laut sein könnte in der Cutscene, wenn die ein bisschen lauteren Töne kommen. Die Musik ist noch okay, wunderbar. Okay, wir sollen also eher in der Richtung suchen. Die kannst du ja noch schlecht einschätzen. Habt du Realm Reborn gesehen von FF14? Ja, reicht doch schon. Es ist halt so ähnlich so, dieses, ich sag mal, ruhigere, wo nicht so viel in der Cutscene selbst meistens passiert. Die reden viel ums Drumrum, ne? Und dann werden hier und da mal Kleinigkeiten eingestreut.
So fühlt sich das jedenfalls an. Schwer zu sagen natürlich. Eher so ein subtiles Gefühl. Hast nicht mehr so im Kopf. Ja, kann ich verstehen. Aber ich kann mir auch gerade auch nicht so wirklich Abogebühren leisten, ne? Mal Anfang des Monats und ich weiß schon, dass ich kein Geld mehr habe und wahrscheinlich sogar ins Minus gehe in diesem Monat. Schule haut echt rein. Ich weiß noch, dass viele Charaktere waren, die viel Filler waren. Ja, geht so. Viele Sachen sind auch über sehr lange Zeit, glaube ich, aufgebaut worden, ne? Wo man erst dachte, okay, das ist hier ein Niemand und dann kommt er irgendwann nochmal und rettet den Tag oder so, weißt du? Das ist so schon ein bisschen komisch gewesen manchmal. Ah, da. Und konntet ihr was über eure Nachforschungen herausfinden? Ein uraianisches Mädchen aus dem Flüchtlingslager, das auch in den Chor wollte. Albina. Der Name sagt mir nichts. Aber in der letzten Runde des Vorsingens, da gab es nur noch einen Platz zu vergeben und ich kam weiter, also muss sie ausgeschieden sein. Ja. Würdet ihr mich kurz begleiten? Ich möchte Albina gerne treffen und mich persönlich mit ihr unterhalten. Ich schaffe das schon, keine Sorge, bleibt aber bitte in meiner Nähe. Sagt er und löst sich in Luft auf. Ja, hier haben wir auch viel Filler drin. Ich hoffe echt, dass sich die Qualität von dem dritten Teil wieder ein bisschen bessert zu dem, was hier ist. Das DLC, also das Prequel-DLC, soll ja auch besser sein als das Hauptspiel. Also hoffe ich doch mal, dass das genauso sein wird. Also, oh, zumindest ähnlich. Sieht man ja auch bei Lost Ark, dass ich da nicht wirklich mehr die Geduld für habe, jeden Schrottdialog vorzulesen und whatever. Muss ja auch nicht sein. Ist genauso wie manche Sachen gehen hier voran, wenn ich hier diese Sternendialoge mache, weil es ja neue Dialoge sind. Aber die ändern sich ja auch bei jeder Kleinigkeit, die man macht. Ist halt so für ein generelles Feeling von der Welt gedacht. Da war ich wohl falsch gelaufen. Ja, da oben. Gehen wir doch mal wieder einfach nur nach oben um. Obwohl, unten am Hafen ist auch noch ein Fragezeichen gewesen. Let's go. Let us proceed. Also das war einfach nur eine andere Quest. Verdammt.
Im Übrigen habe ich schon wieder ein neues Mikrofon irgendwo gesehen. Und ja, ne, wie schon gerade gesagt, kann ich mir eh nicht leisten. Aber soll ein USB-Mikro sein, das ähnliche Qualität wie der Shuro haben soll. Was ja quasi das Beste ist. Und vor den Machern vom Go XLR. Aus viel mehr Leuten, die aus der Firma rausgegangen sind, um eine neue Firma zu gründen. Ah, da. Hallo, bist du Albina? Melika. Das ist ja eine Überraschung. Wer hätte gedacht, dass du von dir aus zu mir kommen würdest? Da wartet man die ganze Zeit auf eine Gelegenheit, dich kalt zu stellen. Mich kalt stellen? Das heißt, du willst mich umbringen? Hä? Ich dachte, du wüsstest es bereits. Wieso hättest du sonst ein paar Meister als Leibwächter angeheuert? Aber es sind doch nur Freunde, die mir bei Hilfe angeboten haben. Ich bin eigentlich nur hergekommen, um mit dir zu reden. Was gibt's denn zu reden? Wenn du damals gewesen wärst, hätte ich auch ins Chor geschafft. Verdammtes Miststück, ich hasse dich, du miese kleine Wenn du nicht gewesen wärst, wenn du nur endlich verschwinden wirst, ach, wäre das schön. Dann könnte ich endlich diese Hölle hier verlieren und das Leben führen, das mir zusteht. Und Mama und Papa ein weiteres Leid ersparen. Aber Gewalt ist doch keine Lösung. Oh doch, Gewalt ist in diesem Fall Schlüssel zu einem besseren Leben. Hast du etwa vergessen, dass ich aus Uraya komme und ich kenne da ein paar ziemlich fähige Söldner? Wenn ich dich erledigt und deinen Platz im Chor eingenommen habe, besitze ich genug Gold, um sie zu entlohnen. Du glaubst gar nicht, wie schnell sie nach dieser kleinen Information bereit waren, mir zu helfen. Tut mir echt leid, aber ich muss euch leider allen das Licht ausknipsen. Hilfe, so hilft mir doch! Ja, machen wir doch mit links. Wow. Hat ja was von Persona 5 bisschen die Musik gerade. Was willst du anfangen? Jetzt nicht mehr. Bam, erledigt. Das war ja wohl Baby leicht, oder wer weiß, vielleicht sind wir einfach nur gut. Wir sind geschlagen, aber... Was nun, ich muss den Chor beitreten, das wäre ich nie. Ich trage das nicht länger, nur wegen dir. Ich bin ich... Albina, ich mag vielleicht nicht nachvollziehen können, was du in deinem Leben erdulden musstest, aber ich halte es für falsch, den Chor nur des Geldes wegen beizutreten. Glaubst du, Prätor Almatus würde es gutheißen, wenn die Leute nur deshalb auf seine heiligen Zeremonien singen? Was willst du mir damit sagen? Etwa, dass ich im Unrecht bin? Jetzt kapier ich's. Du denkst, es sei nicht gut genug für das Chor. Ja, das ist genau das, was ich denke. Eingebildete Schnalle, du hast doch bloß Glück gehabt. Albina, es liegt mir fern, mit deinem Talent angeben zu wollen, aber ich finde nur, dass... Na komm, spuck's aus. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich denke nicht, dass der Chor von Indo gegründet werden wurde, um seinen Mitgliedern Wohlstand zu bescheren. Vielmehr soll er die Herzen all derer berühren, die seine Lieder vernehmen. Auch die Herzen der Chormitglieder. Dem Chor beizutreten heißt, sich aus ganzem Herzen Glück und Freude für das Volk zu wünschen. Jedes unserer Lieder transportiert diesen Wunsch zu den Menschen, deshalb resoniert unsere Musik mit dem Volk. Solange du nur an dich selbst denkst, werden deine Lieder in den Herzen anderer keine Freude entfachen. Deshalb denke ich, finde ich, dass du... Verflixt, wie bringe ich das mit bei? Ach, Melka, was soll ich nach diesen Ansprachen noch sagen? Außer vielleicht... Tut mir wahnsinnig leid, bitte verzeih mir. Nein, ich bin diejenige, die sich bei dir entschuldigen muss. Es steht mir einfach nicht zu, dir Vorhaltungen zu machen. Weißt du, was das Ironische an der ganzen Sache ist? Ich liebe das Singen genau wie du, das tue ich wirklich. Deshalb werde ich noch einen Versuch wagen. Ich will erneut vorsingen, diesmal mit offenem Herzen. Vielleicht kann mir das richtige Singen ja beide Wünsche erfüllen, dann den nach Glück und den nach Wohlstand. Ja, das mache ich und irgendwann werden die Leute auch erkennen, wer von uns beiden die bessere Sängerin ist. Ha, da bin ich ja mal gespannt. Danke euch, dass ihr mir jetzt zur Seite gestanden habt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Sache so aussah. Ich bin froh, mich mit Albina versöhnen zu können. Bitte nehmt das hier als Dank. Ich komme gern wieder vorbei, kommt gerne wieder vorbei, um euch an unserem Gesang zu erfreuen. Wow.
Toll. Da war voll die Idle-Quest-Reihe. Hat nur noch Haruka gefehlt. My apologies. Did I keep you waiting? No, not really. What were you doing? I was cleansing the core crystals. It markedly increases their resonance success rate. Bonding with a crystal carries certain risks, you understand. I know. When I became the driver of an Aegis, this power was awakened in me. So, I might be able to do it too? Who knows? Different people are cut out for different things. Right, yeah. Now then, my work is done for the day. Come with me. A special envoy? To Tantal? Me? Correct. Behold. As a salvager, I imagine you are already aware, but this is Allrest, the world we currently inhabit. We make our home on Titans, moving in circles around the world tree. And here lies the Great Void. This void came into being 500 years ago. It did not exist prior to that. So I've heard. It's in our way anyway. It stopped us reaching the world tree. The Great Void is carved from the Cloud Sea by a monstrous beast known as Ophion. Wait, you mean that thing? To be precise, it is an artifice, a servant of the Aegis. Of Mithra? So that thing is Mithra's. Then what did it attack us for? Doesn't make sense. Ophion was felled in the ancient battle with Malos, sinking below the clouds. This means someone must have revived it. Correct. And you're saying that someone was Zeke's home country, Tantal? Yes. They gave Ophion one directive: to ensure that none approach the World Tree. They sought to prevent a repeat of the horrors of the Aegis War, so an obstacle was created, the Great Void. How did they manage a feat like that? As I've said, mankind is regressing. Only one artifact remains that can rescind Ophion's orders, and it lies in Tantal. It's called the Omega Fetter, and it's guarded by the royal family. I'll take you to it.
I've prepared your envoy documents already. Your quest is to set foot in Elysium, correct? Malus and his ilk will surely seek the Omega Fetter for themselves. I would ask you to reach Elysium before they do, and inform me of what you find there. Do it as a favor for a once foolish old man, and so that people may have a future in this dying world. Hey, Sieg! War das ernst gemeint, dass du uns nach Tantal bringen willst? Und ob das ernst gemeint war? Aber lass uns reden, wenn wir wieder zurück im Zimmer sind. Manche Dinge bespricht man besser nicht zwischen Tür und Angel. Wie du willst, dann erstmal zurück ins Zimmer. Ist das eine... Das ist eine automatische Tür. Hi, Hector. Immer diese Laufwege, ne? Aber hey, genau das, selbst wenn es hier nur von A nach B Laufwege sind, ne? Finde ich das immer noch besser, als was manche Mobile Games machen, wo man dann halt nur die Dialoge hat, wie gerade eben. Und dann hat man Kämpfe, da hat man wieder Dialoge, hat man wieder Kämpfe. Das ist langweilig. Man möchte ja auch ein bisschen sich selber aussuchen, wo man lang geht, auch wenn man nicht so viele Möglichkeiten im Grunde genommen hat. Ich nur noch, dass Hector mit Nachnamen Panzer heißt. Wow. We can reach Tantal by ship, but once we're there, we'll need to do a spot of walking. So we're travelling with Shell, dear? Never thought I'd see the day. I think you'll find I make a fantastic ally. Luck of Zeke not so great. Bet we shipwrecked by tomorrow. Cheeky furball. We're all gonna die. Hey, Zeke. You said before that Torna concerned you too. What did you mean by that? What? Oh, yeah, that. I don't know about those clans, but Torna, the country that fell 500 years ago, they were the ancestors of us Tantalese. The people of Tantal are descended from Adam, the hero of Torna who escaped its destruction. So, after Pyra fell asleep, Adam escaped to Tantal? That's right. That is the first I've heard of it. I have studied much history, but this story never featured. Most peculiar. We're humble. Don't really like to brag about it. The only real trace left is in this here sigil of the royal family. So why did you awaken Hayes? Because her power was of great use to me. Indol has found itself under attack from Torna a number of times. She was necessary in driving them back. Really? Then why don't you seem to have any others? Blades, that is. Driver though I may be, I am no fighter. Besides, I find the warrior monks here so reliable. They get the job done. If you say so. I wonder, do you know why Torna are using the name of a dead country? Jin was a blade of Torna once. Loyalty or nostalgia? Who can say? Perhaps both. Is that really all there is to it? You don't think so? I don't know much about what happened while I slept. There are no written records, either. All we have is stories passed down. And you think that is insufficient? History is a murky thing. Only those present
can truly know what took place. But weren't you one of those present? And that is why I offer you my cooperation. I guess we'll find out if we go to Tantal. Dann Lipara. Gut, dann volle Kraft voraus zum Hafen von Gottes. Halt. Kann ich dich auf einen gemütlichen Spaziergang runterhandeln? Okay, aber warum? Weil ich erstmal mit den Gedanken warm werden muss, dass ich jetzt dahin muss. Indor war jetzt so lange mein Zuhause. Ich hänge an der Stadt. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass du so sensibel bist. Ja, oder? Das überrascht selbst mich. Klappe, alle beide. Wie wär's mit ein paar Mitbringseln aus Indor für die Leute daheim? Ein paar nette kleine Aufmerksamkeiten. Pah, als ob der alte Sack Interesse an irgendwelchen Aufmerksamkeiten von mir hätte. Egal, los jetzt. Ein hübscher Spaziergang zum Hafen von Goethes. Hey, haben wir noch Zeit für ein Gläschen Odifa unterwegs? Genau, das Zeug gibt's in Tanta ja nirgendwo. Wer weiß, vielleicht ist das die letzte Chance. Klappe, habe ich gesagt. Wow. Ich glaube, mich erinnert jetzt gerade auch ein bisschen an FF14, weil es hier ja so diese, ähnlich wie diese Kristallstadt war, ne? So mit den riesigen, weiten Plätzen, wo kaum irgendwas ist. Naja. Tensions seem high. From what I gather, it seems an official summit is to be held between Morardain and Uriah. A summit? You mean about the recent punch-up? But I thought... Didn't Praetor Amalthus get him to stop and sort it all out? Perhaps there are some discussions they would prefer Indol not to be privy to. Besides, Uriah doesn't like to associate too closely with Indol. They'd hate to be seen as acquiescing to the Praetor's will. Got to keep up appearances, you know. Acquiescing? You what? Like letting him tell them what's what. For such a spanner, you sure use some big words. How come? Stop calling me that! Buzz off, kitty no-mates! Anyway, this summit would explain why Morag isn't around. Indeed. She has much to attend to. Shared sovereignty over Gormott. Yes. I don't think anything less would be sufficient to placate them. The Senate would never approve it. I can overrule them by decree. Of course, I would need to secure Senator Roderick's cooperation. Imperial decree? If it's come to that, well then I cannot dissent. I cannot help but admire your courage, your majesty. That means a lot, coming from you. Acting Chairman Nira Nira. Sorry for intrude.
is emergency, so Nira take liberty of drop by unannounced. You certainly look troubled, Chairman. So, what is this emergency you speak of? Well... Well? Well. Would you mind having a chat? So, we can make our way to Tantal from here. I assume the Praetor has a ship waiting for us. Hey, Shalad. What? Are we really gonna just leave Morag behind? Who's leaving anyone? She's got her own priorities, you know? Yeah, but still. Anyway, her schedule is filled with official duties right now. For sure. It's just a bit of a shame is all. You know, since we came all this way together. I guess I know how you feel, chum. Huh? Speak of the devil? Banner's going for the summit. On top of everything, an assassination attempt? If blood gets spilled at the summit, it'll mean war. War's good for business, after all. I guess he wants to use that to get himself back in with the guild. Why, that little? I was wondering where he'd slunk off to. What a sneaky git. It seems Acting Chairman Nira wishes to take care of this incident covertly, to avoid it reflecting badly upon the guild. So you came to us? If we mobilize the army, the whole thing will become public. Oh, I get it. So we're a more convenient solution. I'm not forcing you. If you refuse, Bridget and I will do what we can alone. Ah, come off it, lady. You wouldn't even think of dragging us into this, if you thought you could handle it on your own. I suppose not. You know Bana as well as I. There's no telling what he might be plotting. According to Acting Chairman Nira, several giant weapons were being built at the factory where we last saw him. And one of them is currently unaccounted for. Giant weapons. Got it. Besides, you know, we've got our own score to settle with him. Thank you. It will be easier to focus on my duties knowing you are on the case. Good luck. Leave it to us. Ist dir irgendwas Verdächtiges aufgefallen in Bezug auf das große Gipfeltreffen, meine ich? Ja schon, da waren neulich diese komischen Vogelwesen. Es waren keine Noppern, sie waren etwas größer und wirklich sehr, sehr, vogelartig. Ich habe schon mal Bilder von ihnen gesehen in einem Bilderbuch, aber ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Du meinst Trutans? Stimmt, sie hießen Trotans. Danke, ich habe die ganze Zeit den Kopf darüber zerbrochen, wie sie hießen. Jetzt frage ich mich noch, was die Trutans wohl hier bei uns wollten. Super. Irgendwas Verdächtiges? Ja, tatsächlich. Erzähl. Da wohl irgendwelche bestialisch stinkenden Zutaten an Bord des Titanschiffs gebracht. Der Gestank ist so fürchterlich, dass er mir noch in der Nase liegt.
Es wurden allerlei andere Sachen an Bord gebracht. Wundersame und eigenartige Delikatessen. Keine Ahnung, was sie damit machen wollen, aber es kann nicht normal sein. Ja, im Grunde wissen wir ja schon, wo wir dann hin sollen, aber okay. Hier passiert nichts Verdächtiges, es gibt nichts zu befürchten. Das Gipfeltreffen wird hier an Bord abgehalten. Angriffe von außen sind undenkbar. Die Tür ist der einzige Zugang. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keinen Verdächtigen gesehen. Daraus folgt, dass also ein Angriff von innen nichts zu befürchten ist. Alter, echt jetzt Spiel? Wir wissen doch ganz genau, dass wir darauf sollen, weil da Essen hingebracht worden sind und Hutans und so. Ich hatte mir tatsächlich, weil ich gerade nochmal die Quote sehe, ich habe mir tatsächlich heute überlegt gehabt, eventuell doch nochmal Devil Summoner anzumachen, damit das fähig wird, damit wir weiter andere SMT-Spiele auch spielen können. Aber, ja, heute ein bisschen müde und so, dachte ich mir, okay, Xenoblade muss auch durchgespielt werden. Ehrlich gesagt fällt mir einiges auf, um zu sagen, mir stürzt was auf. Ich bin Ardena und lebe unter dem Schutz von Indol. Und auch die Orianer und Gormutti kommen hier wunderbar miteinander aus. Aber die Typen hier, die stehen da mit ihrem Kriegszeug und funkeln sich an. Halb Alres muss alarmiert stramm stehen, nur weil da 1, 2, 3 Nasen Bord miteinander wechseln müssen. Ist lächerlich, oder nicht? Statt ihre Ressourcen für solche Farce zu verschwenden, sollten sie was gegen das Leid der Völker tun. Es frustriert. Ich denke, die Herrscher dieser Nation können einiges von Flüchtlingen hier lernen. Eine Sache kam mir komisch vor. Da war so ein Nopper und der hat gefragt, wo giftige Substanzen gelagert werden. Ich habe natürlich gesagt, dass es sowas hier nicht gibt. Ich habe gehört, dass er auch woanders gefragt hat. Wer weiß, was er im Schilde führt. Ja, das war bestimmt Banner. Gehen wir mal kurz schlafen, damit wir Sieg kurz hochleveln können. Did you have a restful sleep? Nice cat nap. Ja, hier ist nur eine Quest. Später irgendwann. Ja, alle auf der Treppe scheinbar, ne? Bin ich genau falsch gelaufen quasi. Nein? Ja, vielleicht hegen die Ardena dubiose Absichten. Wundern würde es mich nicht. Ich kann versichern, dass die Orianer nicht zum Schilde führen. Königin Kakwa steht zu seinem Wort, zu ihrem Wort. Wir vertrauen unserer Königin. Wenn sie einen Waffenwurf befiehlt, dann legen wir die Waffen nieder. Daher kein Anlass zur Sorge. Ja. Mir ist definitiv was aufgefallen. Da war diese große Holzkiste, die an Bord des Titanenschiffes gehievt wurde. Steht auch auf der Inventarliste. Daran denken all meine Kollegen, dass nichts dabei ist. Aber ich sehe das anders. Wofür braucht man das Ding?
Da frage ich mich doch wirklich, was da wohl drin sein soll. Keine Sorge, das ardenische Schlachtschiff ist extrem gut gepanzert. Ich würde sagen, im ganzen Hafen gibt es keine einzige Waffe, mit der man es ernsthaft beschädigen könnte. Außerdem würden nur auserlesene und vertrauenswürdige Individuen an der Konferenz teilnehmen. Ich wüsste nicht, wie irgendein Missetäter auch die entfernteste Nähe der Hoheiten gelangen sollte. Es liegt eine Menge Spannung in der Luft, aber ich glaube nicht, dass man sich wirklich Sorgen machen muss. Wenn du verdächtige Aktivitäten suchst, bist du bei der ardenischen Armee aber an der falschen Adresse. Okay. Darf ich jetzt zum Schlachtschiff endlich? Oh nee, da ist noch einer. Verteil mal die geringsten Infos über die gesamte Stadt, ne? Beim jetzigen politischen Klima kann jederzeit was Schlimmes passieren. Ich kann den Tag kaum erwarten, an dem dieses Titan-Schlachtschiff wieder abhaut. Bloßer Anblick ist ein Schandfleck für die schöne Stadt. Wir haben jetzt eine ganze Menge Infos gesammelt. Ja, und eine Menge davon war totaler Quatsch. Es gab auch Gerüchte, an denen was dann dran sein kann. Dann sollten wir die ganzen Infos mal sortieren. Oh, ich liebe es. Spielen wir jetzt Detektiv? Ich liebe Detektivspielen. Nächste Grundfrage. Wer plant dreistgarstigen Angriff auf Gipfeltreffen? Wissen wir auch schon, ist Ex-Oberpon Banner. Meisterpon schon vergessen? Nu, Tora ist kein Dummkopf, natürlich nicht vergessen. Ist ein traditioneller Ablauf für Detektivarbeit. Erst grundsätzliche Infos auflisten. Kluge Schlussfolgerungen finden und Finden von Antworten, dann Arbeit von Rex. Schön, dass mich mal wieder keiner fragt. Befassen wir also mit der nächsten Prämisse. Wo wird das Gipfeltreffen abgehalten? Auf dem Schlachtschiff. Wir wissen da auch, dass Banner ein Attentat plant. Die nächste Frage war wohl, wie er es verüben will. Er will für alle vergiften. Gut möglich, das Schiff ist gepanzert und bewacht wie sonst was. Bleibt eigentlich nur Gift. Ich könnte auch echt versuchen, das Essen zu vergiften oder so. Dann will er als nächstes die Frage stellen, wann und wo das Gift zugeführt werden soll. Beim Hauptgericht. Dann sagst du was, ich kann mir kaum vorstellen, dass die feinen Damen und Herren ihr eigenes Essen zubereiten. Will Morg und Bridget ja schon mal beim Kochen zu sehen. Irgendjemand hätte auch erwähnt, dass eine Menge seltsame Zutaten an Bord gebracht worden sind. Dubiose Riesenkiste war auch dabei. Ob diese stark riechenden Zutaten dazu gedacht waren, den Geschmack und Geruch von Gift zu überdecken? Bingo, das klingt verdammt logisch. Da bleibt also nur noch die Frage, wer das Gift zum Essen zufügen wird. Lass mich nachdenken. Die Trutans. Die, von denen das Mädchen erzählt hat? Dieser Mann hat schon mal Trutans Zweck entfremdet, hat für Herstellung von künstlichen Klingen eingespannt. Dem auch ähnlich, da ein Truthahn sicherlich preisgünstiger als ein professioneller Assassine wäre. Ja, alles schön und gut, aber denkt ihr im Ernst, Truthahns haben auch die geringste Ahnung vom Kochen? Ja, das würde allerdings auch wundern. Das Gefühl, wir drehen uns langsam im Kreis. So, jetzt dürfen wir in die Richtung. Die lassen nicht irgendwen ran. Wo sind wir kommen da so random an. Ja, lass uns mal rein. Wir sind wichtig und so. Ah, beziehungsweise müssen gar nichts sagen. Wir super Wachen. Guck, ja, passt, ne?
Sehr unauffällige Kiste. And arrived. Oh, this is where we were going. Was hat sie denn gedacht? Stop everything! Hold it! What? Who's you? Don't play dumb! Poison! That food is poisoned! Poison? You kids crazy in brains! We're past talking! Quick, grab him! Yeah! Grab him! Please wait! Papoonin! What are you doing here? What silly question! It's Papoonin who hire world-famous band of gourmet chefs, fire dragons! World famous? Gourmet chefs. Moradane, very insistent, want only very best food for important summit. Papoonin work wings to bone finding chefs, and now what this? So you mean... These guys are just a bunch of cooks. I did think they were not putting up much of a fight. Then this food is actually... Delicious! I could eat this stuff forever! What friend doing? Very expensive food now go to waste. Sorry! We really did think they were here to murder someone. Murder? What this nonsense friends talk? I demand compensation. Friends have no idea how much time and money Papoonin spent on this. An explosion? From where? Hey, what's going on? Explosion in the hangar! Right when everyone was busy with Queen Rakura's arrival. It's really bad. The Queen is here? This is it? Rex, we need to hurry. Yeah. Hey, wait! Hey, no running away! Compensation! Compensation! Oh, die auffällige Kiste, wer hätte das gedacht? Who are you, villain? Is this some underhanded Ardadian trick? Wrong! But also right. Truth is complicated. Anyhow, here is where Queen died. If it looked like Queen killed by Moradane, me in the money again! That voice. Banner from the Argentum Guild. Correct! Top box for the Queen! But you were unseated as chairman. It's not so easy to get rid of Banner. Trade Guild of Argentum belong to Banner, down to last screw, last drop of oil. Hold
Hold it, Banner! You, Rex! Nah! Banner not let Rex interfere with plans! Again and again! Banner not stand for this! Master Pawn, that artificial blade. It... Rosa! Meh, meh, meh. Tora feel much greater power than before. Especially from mark on forehead. What's going on? What's that? Even Emperor comes straight to Banner. Convenient little mob to play. Come on, Banner. Cut the bad guy talk and accept you've lost. You know you won't get away with it. What with all these witnesses here? If Banner simply kill everyone, then nobody blah! Victory of Banner is assured! You know we can't let you do that! You think you handle the power of upgraded Giga Rosa? Things go very different this time! Okay. Ja, daneben. Irgendwie habe ich gerade was anderes erwartet. Will er echt, dass ich jetzt da eine Bombe zerstöre, bevor sie explodiert? Gut. Hätte er gerne. Yay, Zusatztasche. Nice. How? Even Giga Rosa defeated by these nasty meddling kids. This ends here, Banner. You are under arrest. The Praetorium will handle the judgment. Assassination is a serious matter. Your sentence will be harsh. So the mercantile genius Banner meets an inglorious end before my very eyes. Pitiful. Banner is... Banner is not kind of man to go down like this. Ah. If I go down, I take you with me. Watch out! Aegeon! As you wish.
Niall Ardenek, you sought to protect us? I'm glad. Majesty! Majesty! Your Majesty, please, no! Your Majesty, I have failed you. It can't be. To protect us, you... Please, wake up. Niall! Niall! Morag. Dromark, Yes? distract the others. Distract? I'm not sure I... No. My lady, you cannot. There's still time. Hurry! Yes, my lady. There are more of them! Where? What'd you say? This way! The rest of you should get to safety. Chum! I'm on it. You are... Shh. You're gonna be fine. What do you mean, imagined it? You got us all in a proper tizzy. My apologies. I thought I spied silhouettes. I did not mean to cause trouble. Hey! Huh? Hey, you guys! His Majesty the Emperor's awake. What? Can it be? Majesty? I apologize for making you worry. Majesty! It's a miracle. When Aegean returned to his core, I was certain we had lost you. Honestly, you call yourselves soldiers. First aid? Anyone heard of it? But his wounds... Just scratches. Nothing me and Dromark can't handle. You saved... Thank you, Nia. I truly don't know how to... I will never be able to repay you for what you... Oh, don't sweat it. Let's just say you owe me one. That'll do fine, right? Nia.
You shouldn't be up. It's only been one day. Please don't strain yourself. Half a day off and look at all this paperwork. I swear, it's like they don't want me to sleep at all. Majesty. Special Inquisitor, I hereby issue you new orders. It is my wish that you travel with the Aegis as an emissary of the Empire. Guard her, and defend her against her enemies until she reaches Tantal. Guard the Aegis? I've already discussed it with His Eminence. Forgive me, Your Majesty. I cannot accept. Just think about what happened yesterday. It would be sheer foolishness for me to leave your side. Is that so? Huh? I can see it in your eyes. It's clear that the Aegis, or rather, that boy, has made a great impression on you. That's not. I am your Special Inquisitor. Ensuring Your Majesty's safety is my only concern. To abandon that duty and go traveling... Is this... Aegeon's? A driver who cannot even protect himself is no driver at all. Yesterday's events have made me keenly aware that I have no aptitude for it. It will be of more use in your hands. Majesty. The world is changing, Morag. I trust you more than anyone to lend that boy the wisdom and strength he will need. I miss it, you know. Lake Util and Gormott. What? Remember when the two of us would shake off the servants and go swimming there? Yes. Of course. Kids from the nearby village would come too. Good times. Majesty. If Mor Ardain, no, the whole of Allrest, could be like that again, wouldn't it be beautiful? Is that my new duty then? In truth, it should have been you sitting in this chair right now. The Imperial line has always passed from father to son. On the day Your Majesty was born, that's exactly what happened. I knew that day would come. It came as no surprise. You were raised by my father to take the throne of the Empire, as befits the daughter of my Lord Uncle Andrig. And I am grateful for it. If not for him, I would never have met Bridget. Never have met them. I'd have missed out on so much. There. Those are your true feelings. A magnificent power resides in you. Morag, power like yours exists to be used. Niall. You've been tied down long enough. Follow your heart, Morag Lidair. I have no words. Thank you, Your Majesty. Very well then. I hereby accept the task you have assigned to me. That's the Morag I know and love. Make me proud. So that's how it is. It seems our paths continue to entwine. That's awesome news. To be honest, I was really hoping there was some way you could stick around. I was just thinking of asking you myself. Saved you the trouble, did I? That you did. Thanks a bunch.
Morag? I can't help but feel that in all the confusion surrounding Banner, our concerns have been neatly swept aside. The Praetorium maintains absolute control over blade distribution. It is quite vexing. Awakening rates from natural cores are very low, which limits the pool of compatible drivers. So to create large numbers of drivers, the cleansing Indol provides is a necessity. That much I'm willing to accept. The real problem is the fact that the Aegis has awakened. Now, this is no time to be squabbling over territory. If we misread the situation even a little, Uriah itself could be sunk to the Cloud Sea's bed. Emperor Nile must surely be thinking the same thing. That's why he sent his precious Morag to shepherd them along. And now we find ourselves in their debt. Who could have predicted such an act of selflessness? Was it just the passion of youth, or was it... My liege? In any case, for now we should keep our troops mobilized while we monitor the situation. I hardly expect Tantal will comply with the Praetor's plan so easily either. So. Dann kann er wieder raus und sie wieder rein. Und direkt Harmonieerfolge erzielt. Einfach nur dadurch, dass wir Story weitergemacht haben. Nee, gerade wurde ein Char angedeutet oder vielmehr ein Charakterwandel angedeutet. Der ist bestimmt genau dein Ding, Logo. Und deswegen habe ich das gerade geschrieben. Das ist sicher dein Lieblingschar dann. Da gehen wir erstmal nach Tantal. Say, chum, which one do you fancy? Pyra or Mithra? Zeke. You can't just ask someone... Anyway, they're the same person. I've never really thought of them separately. Are you serious? But they're like totally different characters. Like, Mithra is jolly intense. And Pyra is just totally mellow, or, I don't know, what's the opposite of pushy? On the outside, maybe. But Pyra's got a lot of backbone, too. She can be pretty stubborn. You seem to understand them pretty deeply. Well, I suppose you are their driver. Hey! Yeah? You're a prince from Tantal, aren't you, Zeke? Why were you in the Praetorium? I mean, you can't just ask someone. Oh, his old man kicked him out. Oi! No, bad blade, bad. How long have you been standing there? From about... Which one do you fancy? Which one do you That's the whole conversation. As I was saying, my prince got disowned by his father. He spent all his time traveling the world for fun, instead of attending to his studies. Then bye! It wasn't for fun. I was learning all about, society and international relations. International relations, that what you call it? Oi, can it you? What are you doing anyway? Dissing your own driver. You guys crack me up. I love him, really. Oh. Anyway, he sounds tough. Zeke's dad, I mean.
Tantal is an isolationist society. Crossing its borders without leave is strictly forbidden. It's been that way for ages now. Oh, But you've seen how my prince here is. Couldn't stop himself leaving a few times, so he got chewed out and disowned. Back when he was 15 or something? Yeah, something like that. Then the praetor himself found him half dead on the ground one day and took him in. He made up that special envoy stuff. and that's how you ended up in Indol. It all makes sense now. Oh, but wait. Is it safe for you to go back to Tantar then? This time we've got official business from the Praetorium. It'll be fine. Probably. Besides... Yeah? Tantal is too ignorant of the outside world. It needs a wake-up call. Sire, we have reached the designated coordinates. Please. Right! Ready? You betcha! Huh? Shut up and sit down, chum. This'll be great! My lord, Genbu has begun surfacing. I am aware. It's Pandoria. Then the prince... Yes. We have received reports that he made contact with the Aegis in Indol. So after 500 years, he makes his move. Praetor Amalthus. My lord? We must act to protect our days of peace, even if they are a dream that cannot last. Whoa. It's just like a bigger version of Turtus. It's called Genbu. It's the same, like, Titan type as Uriah. Normally, it's submerged in the Cloud Sea. Even in early fall, it can get pretty cold inside Tantal. Mind you don't freeze. I really can't stand the cold. I can provide my own warmth. You can stay close to me if you like. Me as well. You guys are pretty handy to have around. Well, it is our trademark, right? Essentially. Aren't you going to be cold like that, Shellhead? I'm used to it. I'll be dandy. He's naturally dense. It's good insulation. Oh, makes sense. Stop encouraging her, gang of bullies! Okay. Düpp, 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 düpp. Schon schick hier.
Hier. Ich wollte eine Klinge mal wechseln hier. Wo ist hier diese eine Goldwannenfrau? Da. Nee. Die. Hankering for our banquets? Leave it to me. Ich denke mal, Feuer wird bestimmt auch eine gute Idee sein. Wobei wir brauchen eher so ein Angriffsding. Oder ich lasse es einfach. Rock, pleased to meet you. Is this? Is this really for me? Einfach mal random die Sachen machen, damit wir hier paar von den Sachen aufdecken können. Not bad. Puppy love this scent. Gratefully received. I'll do it. I'll support you in every way. Time to affirm my existence. What's the plan, boss? I'll apply myself fully. Okay, understood. So. Understood. Call us the Flying Merfolk. All set? Just remember to have fun. Gucken wir erstmal die raren Klingen. Let's see if I can light a fire under their butts. So, da brauchen wir Eis. I can handle it. I won't let you down. Reporting. Reporting. Starlight Squad, move out. Me? The leader? I won't let you down. Just remember to have fun. Mit den ganzen Verträgen. Don't worry, I'm great at support. Watch your mouth. It'll be child's play. Erstmal einen männlichen Scharliger finden hier. I hope you'll pray for my safe return. As you wish. As you instruct. Don't forget who's boss. You do some work for a change. Just show me the way. Gut. Jetzt wird er auch ein bisschen weiterkommen.
Also sie darf noch nicht. Dann halt nicht. Ja, habe ich auch nichts erwartet von. So. Gut, dann können wir ja mal weiter. When did it get so late? Don't worry, I'll protect you from the scary dark. Du siehst aus wie ein Boss und Cutscene. Yay. Hey, Nia, do you, mind? Come on, it's not so bad. You're just so warm. I can't help it. It's a function of what's known as infrared radiation. Gramps knows everything. I'm not your personal heater, you know? My lady. If you desire warmth, why not take some from me? Miss Pyra seems to be in some distress. No way. Your fur's all stiff and spiky with a cold. It'd be murder on my sensitive skin. But, my lady... Hey, is it just me, or are the ether lines really dim? What is meaning of ether lines? You know, those things. The glowing threads that run inside a titan. That is the glow of pure ether coursing through the Titan's body. You can compare it to the bloodstream of a human. You've got good eyes. Genbu has pretty bad circulation compared to other Titans. They say it's why we have a cold climate and awful crops. So it's cold-blooded. Call it what you like. Dafür haben sie uns jetzt hier hingestellt, ja? A new locale. I've gained a new memory. Ah ja, der Ort war das. Ich erinnere mich. Man vergisst zwar vieles, wenn man ein paar Jahre nicht gespielt hat, aber manche Sachen, die fallen einem dann doch wieder ein, ne? Schon interessant. Und echt ein Wunder, dass die Schildkröte Kaltblüter ist, weil man denkt, es ist erstens eine Schildkröte und zweitens, wir haben überall Winter. Sehr komisch.
Oh my. This is the very picture of the ancient civilizations I've read about. It's a pretty classic look. You know the old land of Torna? They had a proud and noble civilization, rivaled only by Judicium at the time. But, whereas Judicium were the masters of biological arts, Tornans knew all there was to know about engineering. The proud blood of Torna runs in the veins of us Tantalese. As there are people to pass it on to, civilization will endure. Knowledge is inherited, much like life itself. Nice quote. You should write that down. Thank you. It's not that simple, though. Huh? You'll see. Kilos. So, einen neuen Seltenauftrag bekommen. Deswegen spricht man trotzdem mit den Leuten hier, auch wenn ich hier nicht alles direkt vorlese. Man bekommt immer irgendwo was von den Leuten. Hier hat zum Beispiel gerade einen Söldnerauftrag. Kiste. Loot, Loot, Loot. Auch. Whoa, that's a pretty lively market. It's the black market. Black market? Tantal is so cold. There's precious little in the way of local produce to sell. Just look. All the regular shops are shuttered. You're right. They're mostly empty. Instead, folks pay ungodly prices for produce that's been smuggled in from other nations. And since it's the only thing keeping people from actually starving, the bigwigs just turn a blind eye. So most of the agricultural production is wasted just surviving, and the country grows weak. Exactly. So even the wisdom of a proud ancient civilization cannot solve all problems. Ancient civilization sounds good and all, but basically, this place is a giant museum with no tourists. That's not going to feed anyone. Der schwarze Markt. Mitten auf dem Feld. Ah. Das mache ich gerade eh nicht. Man merkt es vielleicht, ich bin heute ein bisschen müde. Liegt vielleicht minimal an gestern, aber dafür war gestern abseits von Problemen eigentlich ganz lustig. Und ich durfte halt jetzt nicht so lange schlafen, sonst kann ich morgen das vergessen mit den richtigen Schlafen, wenn ich es wirklich machen muss. Ne? Wäre halt doof. Okay, irgendwie muss ich die Wand aufbrechen. Mit, was war das? Superkraft und Erd, ne? Ja, Erd und Superkraft.
Der Typ ist unnütz. Oh. Wir haben sogar Poppy Cutie Delta freigeschaltet aus irgendeinem Grund. Hier haben wir nochmal Erdelement. That's very kind of you. Ja, die sind ja jetzt gerade mit Söldnern weg. Deswegen könnte es sein, dass es gar nicht so klappt. Ja, ich glaube, das lasse ich einfach erstmal. Wir haben ja gerade frisch die Söldnergruppe losgeschickt und da sind einige, die wahrscheinlich diese Talente jetzt gehabt hätten. Hm. Gehen wir halt hier lang. Sieht doch richtig aus. Hey, look what I found. Ein Palast. We have been expecting you, Your Highness. Yeah. Good to see you. Is the old man inside? Indeed. He has been eagerly awaiting your return. Ha! Now I know you're lying. Our moos'll fly before that man welcomes me home. No need to coddle me, mate. Apologies. Any case, seems he knows we're coming. That'll save time. Could it be? Are you all right? Yes. Tora? But why? It true. Poppy able to produce own reserves of ether energy, but... I'll explain later. For now, just do as I ask. All right then. Leave it to Tora. The Aegis, I presume. Huh? Guards! My lady! Mehmet, what the hell is going on? Charlotte? No idea! Stop this at once! Dad!
Pyra! Pyra! Stop this madness! What's going on? Rex and his lot haven't done anything! We cannot afford to wait until they do, Zeke. The world must not be allowed to burn. The Aegis must be destroyed. Oh, no, you don't. Dromac, let's get Rex out of there. Roger. The ether energy! Ah! My lady! Please do not resist. My goal is only to destroy the Aegis. I have no wish to take your lives also. King Eulogimenos, I stand before you as a special envoy of Morardain. The Emperor sent me here himself. Do you realize what you are doing? I am quite aware and prepared to face the consequences. Prepared? Why? Why do you have to bump Pyra off? I see you still speak like a commoner. What's that got to do with anything? Don't change the subject. What if I told you I act for justice? What are you trying to say? You could say, I'm doing this for Ulrest. Say what now? Follow me. This is the legacy of our royal line. You can't be serious! Why? Father, why? It appears the flow of ether energy is being blocked off. Damn it! While we're doing this, Pyra is... We have to do something! There is no point, Rex. You're just wasting your strength. Both the walls and floor are built to withstand great force. We cannot make a dent in them. Let's calm down a bit, Rex. If we think calmly, we'll come up with something. Hey, you lot! Can you try to help us out here? Your efforts are pointless. The way they built this place, it's essentially one giant stasis web. Stasis web? Like those nets used in Torrigoth? To lock drivers up together with their blades, and even leave us our weapons, they must have the utmost confidence. Perhaps we could break through given enough time, but by then it will be too late and the Aegis will be disposed of. Disposed of? That's all the more reason you should give us a bloody hand. I said it's pointless. We won't get anywhere. With brute force, that is. Huh? So what now, my prince? This pisses me right off. Say what? I said I'm pissed off. Doing it for the world, my ass. How self-serving can you get? How do you mean? This country's strangling itself to death with its own web of lies and excuses. But just maybe our chum could break it free. Rex could? No faith, eh?
Hey, whatever. If you believe in him, my prince, I'm with you all the way. That kid's heart is pure. Too pure for his own good sometimes. But isn't it our duty as adults to give him a little help with that? Probably. You know, this is what I like about you. This won't be easy. Oh, quit it with your drama! When is anything ever easy for you? Let's go. Okay, that should do it. Preparations complete. What's going on, Tora? Oh, both drivers and blades. Use ether energy to deploy arts, yes? You can skip the lecture, Tora. Everyone knows that. But right now, friends cannot, yes? Yeah. There's something about this room. Oh, but Rex and friends forgetting one very important thing. Hurry up, would you? Just spit it out, Furball. Could be friends forgetting Poppy is artificial blade? Why would we forget that? She's been with us all this time. Wait, I get it. Her ether furnace. Rex correct. Thanks to friend Morag, Poppy now able to generate own supply of ether energy. Nothing barrier can do anything about. Tora transfer crystal from Sword of Morag to Biter of Poppy. That crystal have enough energy stored for one use of arts. And Biter of Poppy use Earth element. So, through synergy with Fire element of Morag, power of arts is amplified. If we hit it straight on, I doubt the door can withstand that. Wait a minute. You stored energy in that crystal. How is that possible with a barrier? Aha! Lady Morag has not used a single art since we arrived in this place. What? I had my suspicions ever since we entered the palace. So, I secretly asked Tora to refrain from using any arts either. I see now. If our enemies knew Poppy retains her power inside the barrier, they would keep us on a tighter leash. Exactly. Here goes. Step back. Hold up! If you transferred the crystal from the sword, what will you fight with? I can generate a new one from Bridget's core. Don't tell me you didn't know about that. What? Seriously, you don't even know how blade weapons work. Give me a break. How would I know something like that? I've never lost or broken my weapon. Then I suppose I cannot blame you. Moving along then. Tora, Poppy, please. With pleasure. Poppy power! Jet Biter! We did it! We the best! You made quite some noise, too. It won't be long before the guards arrive. Good point. Lady Pyra was taken below. Mayhap somewhere beneath the palace? Got it. Wunderbar. Wow, 70 Meter. Hallo. Ich gehe da mal, ja? Wow.
Zeke! Pandoria! Oh, what? We came all this way to bust you out. How inconsiderate. You kept us waiting. Won't you get in trouble for helping us? Ah, I'm the prodigal son anyhow. It can't get any worse. Where's Pyra? This way. Follow us. Ich liebe es, wenn Spiele sagen, follow us, und dann lösen sich die besagten Figuren in der Luft auf. So. Oh. Schatz. Ow, 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 ow. You all right? I'm fine. It's just a scratch. Honestly though, chum, are you ever not getting scratched up? Ever since Pyra gave me half a life force, and we swore to reach Elysium, things have been rough. But I'm actually glad. They feel like a sign of our bond, I guess. Something special we share as driver and blade. Dafür haben sie uns mit einer Cutscene angehalten. So, ich gehe mal durch, Leute, ja? Where? Strung up in some kind of restraint. Look ahead. An ether accelerator. I've seen one like it before in Old Torna. It certainly seems like they want us gone for good. So, if we cranked up the output and really focused it, we could probably manage one strike. If the people here really are the descendants of the Tornans, then I have a message for them that I must pass on. In that case, I'll leave it to you. Thank you, Mithra. He's here. I apologize for this, noble Aegis. I have no personal grievance with you. However, for the sake of this world, you must be destroyed where you stand. Is that truly your desire, Your Majesty? I believe you desired the same thing yourself once. Is that not why you disappeared from history, along with Adam the hero? Begin. Pyra! Rex! The ether accelerator. The what now? It's a weapon from long ago, designed to use Genbu's ether energy for destruction. I never dreamed they'd fully restore it. My old man, he's gonna use it to kill Pyra. No matter how strong she is, there'd be no coming back from that. In that case, we can't let him use it. Okay. Was ist mit denen?
Ich glaube, ich muss die besiegen, ne? Okay, dann machen wir mal. Ich bin irgendwie froh, dass ich die Stimmen leiser gestellt habe, ne? Ja, ich meine, an für sich habe ich nichts gegen Charaktere, die am Rumschreien sind mit ihren Attacken. Aber es überlagert sich schon sehr arg manchmal in diesem Spiel, finde ich. There's too many of them! Hurry, or Pirate's toast! I know that! It's just... Forgive me. Damn it! Pyra! I won't let you! It's not enough! Poppy! Activate QT mode! Lift up from below! Understood, Master Pawn. Do it, Poppy! 500 years. For 500 years, we Tantalese have concealed the Omega Feta. Do you know why? Our old homeland, Torna, was destroyed in the Aegis War. Our hero, Adam, also failed to return. You must understand, old Torna as a country was united around the hero. But our ancestors less so. What are you saying? That we're not Adam's bloodline? Precisely. In Torna, our family were just a cadet branch. We only gained our current position in the confusion of the war's aftermath. But then, we're just a bunch of usurpers! They were desperate times. We had no choice. The nation must continue at all costs. Even if it meant claiming Adam's name? With its guiding force gone, much blood was spilled in Torna. We did what had to be done to reunite it under the new banner of Tanta. Legends of the hero who saved the world are deeply ingrained in people's hearts. And you used them for your own political agenda. Even so, all was done in the name of saving the world from burning once more. Don't you dare try and sugarcoat it. Short story is, they saw an opportunity to gain influence and they took it. Gah! That is the way of the world. Morardain could easily take a similar path. Yes, we are in no position to condemn them outright. So did this Adam guy really never return? Indeed. The records indicate he went missing immediately after sealing away the Aegis.
It is likely he simply perished during the journey home. He didn't just go missing. What did you say? Aegis? Adam. He had foreseen everything. He knew what would happen to the people after the kingdom fell. But he chose not to return. Adam left us of his own will. But why? Hear me, my scions. I am Adam Origo. This day I seal the Aegis, away from the world. But this seal is not for eternity. In anticipation of the day that humanity becomes worthy of the Aegis's power, I entrust her to posterity. She is our hope. When mankind has matured and learned to live better lives, she will answer your call and return to you. Trusting that day will come, I leave my final wish to you. Adam foresaw much confusion and hardship in the world ahead. And when I seemed unsure, he told me something. This is a trial. Is me sleeping a part of the trial? That's right. It is a trial for us humans, one we must overcome ourselves. If we cannot do that, we don't deserve to live alongside you. Live alongside? To be honest, I still don't fully understand what he meant by that. Whether he simply meant the coexistence of humans and blades, or something more. But I think he made a difficult choice. For the sake of everyone's survival. Whoa! Your Majesty! What is this? It's Genbu! It's broken free of our control and started to dive into the clouds. What? Are you certain? Pandy! Oh no! What exactly is happening? Could it be that blast? What is he? Tantal keeps Genbu under control using the Omega Theta. But firing the ether accelerator, it could have created a counterflow in Genbu's ether conduits, causing a critical overload. So Genbu's broken? Oh no! My words can't reach him anymore! Genbu is just going to dive deeper and deeper. Then... Domo, git! That's what happens when you use antiquated parts. The Cloud Sea has a similar density to water. As we dive, the pressure will keep building. By 500 peds, a human would be crushed completely. And all that force will weigh down on Genbu? What's our depth now? 2,200 peds, sir. We are diving at a rate of 120 peds per minute. And Genbu's depth limit? 25,000, give or take. That'll give us just over 3 hours. Whoa, Charlotte's good at maths. Bite me. This ain't good.
Hey, chum, there's a pressure-resistant pod in the palace's southern tower. You guys at least should get in and escape. What about you and everyone else? Don't worry about us. How can I possibly not worry about you? Isn't there any other way? Some way to save everyone? Only Pandoria can tell Genbu what to do. If it won't budge for her, it's no use. Apart from that, all we can do is try to evacuate as many people as we can. But with just 3 hours. I think you mentioned before, you control Genbu using the Omega Feather, right? Yeah, but Where is it? inside Genbu's head. It's straight south from the palace, through Genbu's spinal column. I will go. You'll go. Pirate, what are you... The Omega Fetter is originally Ophion's control core. And Ophion is my artifice. I can't be 100% sure, but I think I might be able to fix it. Pyra? Pyra being serious? They tried to kill Pyra 1 minute ago. That's a totally separate issue. Isn't that what you'd say, Rex? What? Oh, yeah. I guess it is. And that's why. Friend Pyra. Tora get it! Then Tora and Poppy also lend help! Looks like we're in too. Dromak? I would have it no other way. That's settled then. Stay out of our way, old man. Got it? You would all risk your lives for this. For the sake of Tantal, though we attempted to destroy the Aegis. It's not about Tantal. Then why? You're a king, right? You ought to be able to figure it out. Rex, you are... Morag? You leave me little choice. Zeke, where was the fetter again? How do we get there? I won't just tell you. I'll take you right to it. Zeke? Save it, old man! You better make a start on evacuating the people. Though with us on the case, your efforts are probably going to be wasted. Understood. No time for chit-chat. Let's go! Yeah! Der Weg zur Omega-Feste ist leider kein Spaziergang. Diese Stadt hier, Theosor, liegt am obersten Rand der Schneefelder. Wenn ihr draußen vor dem Palast nach links schaut, seht ihr die Ruinen des Theospiti-Tempels. Ruinen? Mitten in der Stadt? Yep, und zwar welche von der richtig ruinierten Sorte. Jedenfalls gibt es hinter diesen Ruinen irgendwo ein Tor, das Theosor Hintertor. Da müssen wir durch. Und danach müssen wir nur noch eine halbe Ewigkeit den Säulen nach unten folgen. Klingt ja super einladend. Aber Zeit dringt, oder? Schnell in die Schneefelder rein. Hey, ich war noch nicht fertig. Also erst durch die Genbu-Schneefelder durch. Irgendwann erreichen wir dann die alten Säulenkorridor. Den durchqueren wir, dann füllen wir die Omega-Fessel. Reiseplan grausig lang. Tora wird schon vom Zuhören dösig. Oh, Meisterpon sieht wirklich dösig aus. Lass die Scherze, Tora. Es geht hier um Siegs Heimat. Das ganze Land braucht uns. Nu, Tora wird gebraucht, Tora ist hellwach, Tora übernimmt Führung. Lasst uns gehen, wir müssen uns beeilen. Danke, Kameraden. Das vergesse ich euch nie. Also nochmal, raus hier, dann links rum und dann... Tora weiß den ganzen Weg auswendig, alle Tora nach. Gar nicht wahr. Die Gruppe hat sich gar nicht geändert. So.
Gehen wir mal ein Stück schon mal voran. So, shall we? Wobei. Ja gut, ich scheine hier nicht alle Ebenen zu haben. Muss ich wohl erst wieder aufdecken. Ja, ist ein bisschen zu hoch. Aber nur ein bisschen. Ja, auch gesagt links raus, ne? Doch hier immer wieder die ganzen Sachen, die das Spiel einem sagt. Wenn links. So, wahrscheinlich sollte ich ja einfach hier die Ecke hätte ich lang sollen. Bin auch doof. So viel zum Thema abkürzen. Ja, halt wieder von vorne. Ah ja, stimmt, da war was. Hier, diese Ecke hier. Und wieder einen Söldnerauftrag gefunden. Okay, die ist gerade unterwegs, deswegen lassen wir das mal. Hier lässt sich auch nichts abkürzen. Also zu viel tiefe Stellen. Da muss ich wohl durch. Aber wie ich schon vorhin sagte, ist das natürlich auch besser so. Weil Mobile Games streichen ja diese Sachen immer und das ist halt immer recht schade, weil die Exploration an für sich dann nicht vorhanden ist. Müsste ich vorstellen, statt dass ich hier jetzt den Weg suche, was ja auch ein Teil des Spiels ist, würde ich halt dann irgendeine Map haben oder irgendeine Auswahl in irgendeiner Form, wo man einfach nur sagt, ich möchte jetzt zur nächsten Kampf oder zum nächsten Dialog. Würde ich den ganzen Weg, den ich hier mache, würde ich dann quasi sparen und müsste dann einfach nur weiterlatschen. War hier nicht irgendwo eine Treppe nach unten? Oder? Ich habe gerade diese Konstruktion drunter gesehen hier. Ja. War keine gute Idee. Nicht überraschend. That was poorly judged. Ich weiß. Watch where you're going next time. Gut, dann gehen wir da geradeaus weiter. Ich dachte, ich komme da in diese Konstruktion drunter und will dadurch irgendwie weiterkommen. Aber das, da habe ich mich geirrt. Das ist so eine Sache, die bei Xenoblade Cross besser war. Man konnte halt einfach sorglos überall rumspringen, weil man halt keinen Fallschaden hatte, so wirklich. Ja, war halt dementsprechend die Exploration ein bisschen leichter, ne? Oder vielmehr an erster Stelle war die Exploration dadurch sogar. Weil man halt wirklich überall lang konnte. Also außer dort, wo man halt einen Mech brauchte, aber den, sobald man den hatte, konnte man da dann halt überall lang. Ja, hier kommen wir zum Beispiel nicht lang.
come out. In my experience. Okay. Da war halt nur diese kaputte Brücke, ne? Müssen wir doch dort bei dieser Konstruktion hin. Nur müssen wir den Weg nach unten finden. Also von diesen Ruinen da. Ja, ist halt zu tief. Da waren wir vorhin drauf, oder? Und da oben nicht? Aha, das könnte man... Nee, haben wir nicht hingekriegt. Ups. Lassen Sie mich alle da immer liegen. Ich dachte, ich kann mogeln. Ja, konnte ich nicht. Watch where you're going next time. Ja gut, wenn das nicht klappt, dann suchen wir halt den echten Weg. Ist ja gut. Muss aber dann mit der Ruine irgendwie zusammenhängen, nehme ich mal an. Ja, ja. Achso, ja, da ist so ein Aufwind. Nature, lend me your strength. Poppy boosters engaged. The way is clear. Herzival. Ups. Nach oben sollen wir es zwar gerade nicht, aber vielleicht sehen wir da was. So viele Wege sind hier eigentlich auch nicht. Treasure acquired. Das ist die Ecke, wo wir gerade waren. Come out, come out. In my experience. So. Also wie das aussieht, können wir hier so lang, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Zack. Und schon kommen wir wieder näher. Ein Stückchen. What have we here? Flora heals an aching soul. Wermutstropfen. Oh, das ist aber alles noch zu hoch. Also doch nicht ganz der richtige Weg war. Flora heals an aching soul. Weil die Ruine hört ja auch da in dem Felsen auf, ne? The wind is my mate. Aber bei der anderen Brücke kamen wir auch nicht lang, ne? Ja, doof, wenn es jetzt daran liegt, dass ich hier nicht so gut nachdenken kann mit der Müdigkeit. Oh, das sieht gut aus. Ja, so, hier war ein Boss gewesen.
Einen Schatz können wir auch nehmen. Treasure acquired. So, was übersehe ich gerade? Einiges wahrscheinlich, aber... Ja, diese Brücke hier, ne? Halt eine dieser Ebenen, wo einfach nur dem Cursor folgen nicht reicht. Da hinten kommen wir dann nicht über die Brücke, aus irgendeinem Grund. Ja, die Tempelruinen. Wir haben ja gerade ein paar Ruinen gehabt, aber die führten ja auch nicht sehr viel weiter. Es sei denn, ich kann den großen... Ah, das ist bestimmt die Lösung. Ja, bestimmt diese große Eissäule anfackeln oder sowas. Manchmal bin ich auch echt blind. Die Gegend an für sich erinnert mich ein bisschen an diesen Ort in WoW von Cataclysm, wo man unter die Erde kam mit den ganzen Elementaren und so. Hat auch so eine Hohlwelt. Von hier unten kann man es nicht. Wow. Jetzt, wenn man durchbricht, kann man's. Wow. Danke, Spiel. Und da haben wir unsere Tempelruinen. Auch nicht schlecht, wie die da an der Wand kleben. Aber auch schön gemacht, dass man hier so quasi durchlatscht und dennoch weiterkommt. Sieht halt alles ziemlich verwoben aus, aber im Grunde ist es ziemlich ein linearer Weg, der durch die Level führt, ne? Ganz cool gemacht. Wir entfernen uns zwar ein bisschen gerade von den Sachen, aber wir müssen ja erstmal nur auf den Boden kommen, glaube ich. Wenn wir denn auf den Boden kommen. Jetzt kommt man nämlich auch gleich wieder näher, wenn man ein bisschen weiter runter geht. Da gab es 2 Bosse? Ich meine mich sehr, sehr dunkel zu erinnern. Ich glaube, da waren so eine, auch von diesen Insekten wie oben gerade, nur halt Boss-Versionen.
Wenn man denkt, dass ich hier bei den ganzen Gegnern und den Bossen halt auch anhalten will normalerweise. Und das so schon ziemlich viel Zeit frisst, diese ganzen Wege und Cutscenes und alles. Schon nicht schlecht. Congratulations. Prepare for my announcement. Oh. Söldner sind zurückgekehrt. Not doing that again. Jetzt haben wir ein paar Verträge wieder zurückgeholt. Und er hat ein bisschen Harmonie gelevelt. Sehr schön. Dafür schicke ich die vor allem los, dass sie ein bisschen Harmonie leveln. Weil einfach so als aktive Klingen dauert das ja ewig um 3 Tage. So. Riesenball. I hope you'll pray for my safe return. Okie dokie, as long as I get to fight. Boss Buster Band! Let's go bag some tyrants. Let's go! Follow the scent of danger! Best of luck to you. So, weiter geht's. So, dann sind wir endlich unten. Nur in die richtige Richtung latschen. Ding ist halt, ich muss ja nur einmal runterlatschen. Sobald man hier unten halt die ganzen Portpunkte hat, braucht man halt nicht mehr den Weg da finden. Es sei denn natürlich, man hat auch eine Sidequest, die dahin führt. Ja, irgendwas war da doch bei diesen Eisdingern hier. Aber vielleicht nicht gerade jetzt. Fällt mir gerade ein, der hat ja schon wieder hier auf Pyra gewechselt. Ja, Tiere wären auch nicht schlecht, ne? Bei so einer riesigen Welt. Aber anders gesehen, beim ersten Mal ist das immer ein bisschen anders, als wenn man da schon mal irgendwo lang gelatscht war. Da guckt man sich noch so um und sieht die tollen Sachen, versucht Dinge zu entdecken, ne? Nur ein bisschen was anderes. So vom Gefühl schon. Lady Morag, you're making that face again. If you keep frowning like that, you'll get wrinkles. I just don't get it. Tantau was founded by the Counter-Adamites. Then, after the war, they closed themselves off. But the way the king was acting, I can't help feeling there's something more to it. What, though? It was the Praetorium who sent us here on this mission. Why would he go to such lengths to reject it? It seemed almost like he wanted to cut ties with them. You think Indol is holding something else over Tantal? That would be an explanation, yes.
Zeke, do you know anything useful? Nope. There's no records from back then. How about you? There's nothing in my journal from that period. I might have been returned to my core for some reason or other. Do you know anything about those days, Gramps? No, I was somewhere else at the time. And matters of human kingdoms and so on didn't interest me much. Geez, Gramps. What's the point of keeping an old-timer like you around if you don't even know anything? Sometimes it's funny how much you sound like Corinne. So you think the king wasn't telling us everything? There is a chance. Do you think it may be related to Jin and his comrades using Torna's name? If you saw the last state of humanity, you'd understand. Now that you have come this far. The last state? Hmm? Jin said something about the last state of humanity. I thought you meant like an evolution. You know, in the future. But maybe he meant the previous state of humanity. And that is the key to why they fight? If that is the case, perhaps I never should have been sealed away after all. Ja, Pirate, jetzt kann man ja nichts mehr dran ändern. Jetzt passiert. Außerdem man weiß ja nie, ob etwas besser oder schlechter war. Ist meistens nur anders. What is this place? A battleground from the Aegis War. There are many things here, I remember. The walls and floors are melted. Must have been a hell of a battle. Ophion isn't the only artifice. You've already seen one other, Siren, the one Mithra commands. But during the war, there were countless artifices, wielded by Malos. So, it's a site of a fight against him. Say, what are these artifices anyway? We've only actually met Ophion. We've never even seen Siren, just that light thing it shoots down. They're a power granted to the Aegises. Divine swords sleeping in Elysium, far above us all. Hold on, I thought Elysium was a paradise, not a scary weapon stash. I don't know. What do you mean you don't know? All that I can find in the corners of my memory is that townscape. I don't know why Father created me, or created the artifices. That's what I want to find out. Pirate. It's okay. We'll find out once we get there. I don't think... Open a chest, it might turn out great. But until then, it's just a crate. That's Rule 4 of the Salvager's Code. Ha-ha! Rex, comparing Elysium to dirty old sea junk? Wow. Aber man kann ja nur das vergleichen, was man kennt, ne? Cool. Wieder eine Söldnertruppe zurück. Können wir eigentlich direkt mal wieder machen und tun.
Wäre halt auch gut zu wissen, was die Verträge genau machen. Aber okay. Ask me for support when I feel I can go far. From strength to strength. Viele normale Blades drin, ne? In der Truppe. Achso, dass die unterwegs sind. Der hier. So. Licht brauchen wir. I will strive to do the utmost best, whatever my role. Let's see if I can light a fire under their butts. Ja gut, Feuerelement ist da auch dabei. Noch ein bisschen was von den unteren vielleicht. I vow to carry out my sworn duty. Don't forget who's boss. Do what I say, you'll be fine. Just show me the way. Gut. Hauptsache die Level ein bisschen dabei. Oh nein, ein Überraschungsangriff. Nicht manchmal dieses Scripted Encounter. Das ist aber nicht der lange Gang mehr sollen, oder meinen sie hier die Torbögen? So, und hier ist ein Iglo. My prince, look over there. Would you look at that? I guess we've arrived. Whoa, it looks way older than the palace. Yes, it seems untouched by the ravages of time. That's it. Looks like a core crystal. Is that the Omega Theta? Yes. That's Ophion's control core. It was originally a conduit that I used to communicate with Ophion. We have to hurry. Yes, you're right.
Well, can you fix it? Shut up. I'm sorry. Mithra? Whoa. In that case... Are we rising? All right. Prince, I've told Genbu to resume circling the Cloud Sea once he's done rising. Nice. Looks like we made it after all. Oh, great news! Oh, Tora was not look forward to becoming flat as Argentum monkfish. A job well done, eh? Hey, Rex, you can remove that thing now. So it was hidden all the way out here. What? No wonder we couldn't find it. I'd just been wondering whether it was time to make an exit. Thanks for saving me the trouble. Lovely to see that tedious woman isn't here to get in our way this time. Care to join me in a dance of death, Nia? I think I just threw up in my mouth a bit. Mean little girl. You've come for the feta, haven't you? Perceptive, kid. Condescending much? It's not like there's anything else here. You are so mean. Now, hand it over nicely would be the classic line, but no. I'm not letting you escape with your lives. For Jin's sake. Where are Jin and Malos anyway? There are a few things I need to ask them. Frankly, I don't think they've got much interest in what you have to say. Sure about that? Quite sure, yes. Not to interrupt the verbal sparring, but how do you plan on doing anything without your blades? We're no pushovers, you know. Oh, we're quite aware of that. We just don't need them. You see? Explain yourself. Core crystals! They're blades? Worse. Flesh eaters. Bravo! Very good. We've had many an interruption in the past, but here that seems less likely. So let's go all out. You can try, but I assure you, we won't go down easy. I wouldn't have it any other way. Like I said, all out. Warum haben wir so eine Kabuki-Musik? Mann, die reden alle durcheinander wieder. Ihr Feuer stört mich gerade ein bisschen, deswegen hauen wir ein bisschen auf die drauf.
So, geht doch. Inconceivable! How could we? These rats! Warned you, didn't we? You mess with Thunderbolt Zeke, that's what you get. You brought this on yourselves. Anyway, this has gone on long enough. Nighty-night, chaps. Very much looking forward to interrogating you later. Here I go. Bringer of Chaos! Jin? Where did he? Seems they don't call you Thunderbolt for nothing. That's the first time I've ever missed a vital point. You bastard! Prince! Don't worry yourself. It's just a scratch, really. Jin, are you okay? Relax, he's not made of glass. Malos? Don't mind me. I'm just a spectator. He, on the other hand, insisted on coming here to settle a score. Jin did. Correct. You will give me both the Omega Fetter and the Aegis. You just try and take them. I know you're strong, but there's no way we're giving you Pyra or Mithra. You have power, boy, but words do little. If you know what you desire, you will have to show it. Not with words, but with your own strength. Is that Jin's true form? What enormous energy. There's no change to ether energy of surroundings. That energy being emitted from interior of body. Just like our Pyra then. Where did he even keep all that energy? How about all that rage energy he's got all pent up inside? No, that's not it. It's... Watch out! Here he comes! Wie gerade die Auflösung runtergegangen ist bei den ganzen Effekten. Wow. Wie man gerade nichts machen kann. Danke, Spiel. Okay. Das war's? Okay. With wounds like that, they're done for. It's their biggest weakness. Your struggle is pointless. My power gives me control over all elementary particles. Party what? This allows me to accelerate my body to the speed of light. No matter how far ahead you can predict, your movements themselves are limited. You are no match for me. Mithra! I'm still here. Rex, we have to slow him down. Match light speed with light speed. Got it. Okay. Here we go.
we do it? Didn't I tell you? I can manipulate elementary particles. And the Aegis's attacks are nothing but a stream of particle energy. Particles that form it are too heavy to truly reach light speed. The result is obvious. Oh, no. Mithra's attack didn't... Jin. It's over, boy. Eat this! Ah! Rex! Pyra! These are... Artificial blades! Of course. That's why you were at Banner's factory. You won't win so easily! Lady Morag! Whoa. You're quite a looker from up close. Killing you will be such a waste. Let me go! You pig! Stop it! I'm surprised you're still breathing. Relax. You'll be able to rest after I've pried that core crystal from your chest. I won't die here. I have to reach Elysium. I have to find the answers we're all looking for. What answers? In this world, there are no answers. Ah! Enough! I'm the one you want. Isn't that right? Leave them out of this. Oh, look. What a touching scene. Are you going to beg for their lives? No mockery, Mick. This is serious business. Put the sword away, Jin. If not, You'll do what exactly? I will annihilate myself. What? You need me alive, don't you, Melos? You worked that much out, did you? Well done. But how would you make good on that threat? You don't have that kind of... Are you so sure about that? This is a shock. I didn't think you had it in you. What's going on? She's controlling Mithra's artifice herself. She's controlling Siren through sheer willpower? Go ahead. I'll deflect it with my powers. Just like before. You could do that. If I use the particle cannon itself. But this is the targeting ray. It moves at the speed of light. And if I turn up the output just a little, that light alone has enough power to annihilate a single blade. You. One signal from me, and my body will be scoured from this world. Faster than you can blink. So, Jin,
How unexpected. That you and Aegis would say something like that. So you'll do it. Open the gates to Elysium for us. Yes. If that is your wish. Don't, Pyra! They'll just... Jin? Very well. Pyra. Nia. Keep Rex safe for me. No. No way. I don't agree to this. I'm really sorry, Rex. Pyra? But why? Pyra! Look at the state of you. You hadn't even noticed. Your own blade has been wounded so deeply, and all you can think of is yourself. You awakened the Aegis. I thought you might have been different, but you're just a fool. A pitiful, childish fool. Pyra! Pyra! Kapitel 6 Wunden hatten wir das heute. Schön. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber gut. Sehr schön. Dann wird es wohl nächstes Mal mit Kapitel 7 weitergehen. Und ja. Schauen wir mal. Wann wir das mal, ob wir das morgen schon machen oder irgendwann in der Woche. Aber ja. Kommt voran. Jetzt noch 3 Kapitel und vielleicht so ein bisschen extra Content und dann haben wir das Turner DLC erreicht. Ja.